So what were the factors that will be used to decide which sensor is the best one for me? So you have few. The first thing that you need to have is whatever you are going to measure, you have to have the accurate measurement. So accuracy is the capacity of measuring instrument to give the results closer to the true value. That means if I am measuring the temperature, how much it is closer to the real temperature, because what you are doing is converting this physical phenomena into a digital signal. So if you cannot do that at least to a closer value for the real value, there's no use of doing it. Okay, so you are going to focus on the accuracy a lot, but there can be deviations. It's okay, like as the example of the temperature, if the temperature is 25.123 Celsius in real world, if the signal sensor is measuring 25.1, that's also acceptable for your applications. Some applications may need better accuracy. When it comes to biomedical applications, you may have to make it more accurate. So like that, you have to choose what the extent you need the accuracy. So again, the next point is range. Range means what? The same example, temperature. If you are measuring the oven's temperature, how much range it should measure? It depends on the oven that you are even using, right? So it should have a minimum reading and maximum reading the sensor can do. You should know that. Otherwise, if the sensor cannot measure 100 Celsius and if you put it to the machine and use it, the sensor will burn or get damaged, or those things can happen. So one other thing is, you have to make sure what's the range of the measurement you want and also what the range available in the sensor. So accuracy, range. Then the next point is sensitivity. Sensitivity means if you have a sensor that gives you output according to a graph like this, let's say the same temperature example, my temperature is, this is my voltage axis, y-axis is my voltage axis, this is my temperature measurement. So at 25 degrees, I'm going to get a voltage out of this much from the sensor. So after 1 Celsius is up, I'm going to get a voltage of this much. Let's assume this gap is 1 Celsius increment. Okay. So how much voltage has been changed will be displayed by this graph. So this is the sensitivity of the sensor. So if this is too small, like if I have a very small value when the Celsius is going from 1 increment, the sensitivity is low, right? So that means if you have a good sensitivity means you can easily measure the output clearly. Like you can differentiate from this temperature to this temperature clearly. If this is too small, it will be difficult because I'm going to measure this voltage through my digital system. Then other than that, this is, you have two methods called this linear and non-linear. Linear means y equals mx. So don't worry, you are not going to go in deep of these maths or anything. Y equals mx plus co mx is giving you an idea about x is always changing if I, sorry, y is always changing if I change x from a certain value. But if the sensor is in this shape, I actually cannot say the same step of temperature increment will give you the same increment of the voltage because it's changing now, right? The gap between this increment of the voltage and gap between another increment of this voltage is different. So if you map this to this side, you see this has a larger value than this value. So this, the curved one, we call it as a non-linear system. So linear system, it's easy because you know always for the increment of 1, you will have a similar increment. It's like a gradient is same. But when it comes to the non-linear case, you don't have a constant gradient. That means your reading is going to change from the increment here and
increment here. So you have to, these sensors are okay, right? Always you will not get these linear outputs because you are measuring physical phenomena with some developed items. So that part also you should have an idea, like you can have these nonlinear sensors, but the only thing is you have to know that this is a nonlinear sensor. Okay, so sensitivity will be decided by the characteristics of the sensor, and when you are choosing a sensor, you have to focus on this one as well. So resolution, so is the thing that I told earlier also, the smallest change in the system for a minimal change of the, like this sensor value. If I have a smallest change of this much, how much my output voltage will be changed. Okay, so that's the idea. Like if I change my temperature value from Celsius 1, how much voltage will be changed? So if my minimum value is 0.5 Celsius, how much voltage is? So that's the resolution that you're having. Okay, there's a request like I have to explain these characteristics in Sinhala, so I'll take few minutes to that. That's okay. Characteristics කියලා කියන්නේ sensor එකක ඔයා sensor එක purchase කරනවා හරි ඔයා sensor එකක් තෝරනවා හරි නම් ඔයා බලන්න ඕන මොනවද එයාගේ තියෙන features. දැන් ඔයාට temperature mind ඕන වුණොත් UMA ඔයාට තියෙන්න පුළුවන් sensor වර්ග පහක්. ඒ පහෙන්ම කරන්න temperature එක mine එක. හැබැයි ඔයාගේ requirement එකේ හැටියට ඔයාට තෝරන්න වෙනවා මොකද්ද හොඳම sensor එක කියලා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි accuracy එක. accuracy එක කියලා කියන්නේ at the temperature එකෙන් ඔයාගේ measure කරන value එක කොච්චරක් වෙනස් වෙනවද කියන එක. වෙනස් වෙන්නේ නැති තරමට තමයි අපි කැමති, right? Because අපිට හැමතිස්සෙම ඕන at the value එකට සමාන value එකක් output එකක් දෙන sensor එකක්. එතකොට accuracy එක කියන එක ගොඩාක් වැදගත් අපිට sensor එකක් තෝරගද්දී. ඊට අමතරව range එක. sensor එකකින් මයින්න පුළුවන් range එකක් තියෙනවා. හැම જાතියෙම දැන් මම temperature කිව්වත් වෙන ඕනෙම එකකට humidity ද wind speed ද or anything. මොකද sensor එක හදන්නේ මොකක් හරි මැටීරියල් එකක් අරන් ඒ මැටීරියල් එකට දරා ගන්න පුළුවන් ඉන්පුට් එකේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එකට එහා අපි මොනවා හරි යාට ෆීඩ් කරොත් අවුට්පුට් එකක් එන්න නැතුව සෙන්සර් එක ඩැමේජ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒකට ඒ රේන්ජ් එක දැන් මම කිව්වාගේ සෙල්සියස් 100ක් මයින්ඩ් ඕන එකක් නම් ඔයාගේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක කියන්නේ නැත්නම් ඔයාට සෙල්සියස් 100ක් මයින්ඩ් පුළුවන් කියලා ඔයාට ඒ සෙන්සර් එක ගන්න බෑ. ඊට අමතරව රින ඒවා හිතුවත් එහෙම. ඒතකොට ඒ රේන්ජ් එක කියන එක සෙන්සර් එක හදන කෙනා ඔයාට දෙනවා. මේ රේන්ජ් එකෙන් තමයි ඔයාට සෙන්සර් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයා තෝරගද්දි දැනගන්න ඕන තමන්ට ගැලපෙන ඇප්ලිකේෂන් එකේ හැටියට රේන්ජ් එක තෝරගන්න. then sensitivity කියලා කියන්නේ මම ඉන්පුට් එක වෙනස් වුණාට පස්සේ output එක කොච්චරක් value එකකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. මම graph එක ඇඳ මේ y x axis එක temperature වෙනවා කියන්නේ මම temperature එක වැඩි කරගෙන යද්දි මේ graph එක හිතුවොත් මගේ voltage එක වැඩි වෙවි යනවා. එතකොට මේක තමයි මම measure කරන්නේ. මොකද temperature එක කියන එක machine එකකට තේරෙන්නේ නැහනේ. ඔයා කරන්නේ මේක convert කරන එක voltage එකට. එතකොට මේ temperature එකේ එකක් වැඩි වෙච්ච ගමන් ඔය input එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් මගේ output එක කොච්චරක් හොඳට වෙනස් වෙනවද කියන එක මට වැදගත්. මොකද ඕක මත තමයි ඔයාගේ sensitivity හරි ඔයා mine එක ඔයාට හරියටම grab කරගන්න පුළුවන්ද, like read කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ graph එකක් ඇඳලා බලුවොත්. එතකොට sensitivity බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව sensor එකකට තව තියෙන්න පුළුවන් දැන් මට මේක සෙල්සියස් එකක් වැඩි වෙද්දි මට මෙච්චර වෝල්ටේජ් එකක් වැඩි වෙනවා කියලා දන්නවනම් මට පුළුවන් ද සෙල්සියස් භාගයක් වැඩි වෙද්දිත් මේක මැනගන්න. අන්න ඒ resolution කියන එක. මේකේ පොඩි වෙන්න පුළුවන් පොඩිම වෙනස මට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් එක ඔයාට කොච්චරක් අඩුම වැලියු එක විදිහට කොච්චරක් මයින්න පුළුවන්ද කියන මේ පැරාමීටර් එක මත. කියන්නේ දැන් මේ වැලියු එක නම් ඔයා රීඩ් කරන්නේ මේකේ 0.001 වෝල්ටේජ් වෙනසක් මට මයින්න බැරි නම් මගේ ප්‍රොසෙසර් එකෙන් එතකොට මම මේ කොච්චර ටෙම්පරේචර් එකේ ඒකට හරියන්න හැදුවත් වැඩක් නැහැ. So that's the smallest reading. ඔයාට තියෙන්න පුළුවන් පොඩිම රීඩින් එකත් ඔයාට මයින්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඔයාගේ resolution එක වෙන්නේ. එතන වෙන පොඩිම වෙනස ඔයා decide කරන්නේ ඔයාට මයින්න පුළුවන් පොඩිම වෙනසෙන්.
Is it clear? So this resolution, sensitivity, and accuracy and range will decide what's the most important characteristics of your sensors. Other than that, the response. Response means when the system is changing really, for example, the temperature. If the temperature is changing from 25 Celsius to 26 Celsius within 1 millisecond, how fast your sensor can measure it. That's the response time. ඒක වැදගත්. Response time means response time එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාට සෙල්සියස් අංශක 1කින් ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වුණොත් කොච්චරක් ඉක්මනට සෙන්සර් එකට ඕක දැනගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තම සිස්ටම් එකේ 1 මිලිසෙකන්ඩ් ඇතුළත සෙල්සියස් 1කින් වැඩි වුණොත් එහෙම සෙන්සර් එක කොච්චරක් ඉක්මනට ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවද කියන එක තමයි response time. So why this response time is important? Think about your examples, or if the food is going to ruin if temperature is high, like it can be any other parameter. If the temperature is going to gradually increase, and if you cannot detect it fastly, then there will be a problem. Water measurement එක ඉක්මනට බලන්න බැයි නම් system එකේ temperature එක වැඩි වෙවි යනවා නම් water එච්චර speed එකකින් mind බැයි නම් that sensor has no effect. So if you cannot measure with the speed that the system is really changing, so your sensor is not a good one for your response time. Then linearity means how much the sensor is close to this linear line. So whatever the system or the sensor that you are choosing, it's good to have this linear system as much as possible. So if you have few options to choose, maybe you can go for the most linear sensor. Linearity කියලා කියන්නේ ඔයාට කොච්චරක් හොඳට මෙන්න මේ විදිහේ කර්ව් එකක් ගන්න පුළුවන්ද sensor input එකයි output එකයි අතර කියලා. මොකද අපිට හරි ලේසි. එකක් වැඩි වුණාම ඒ ගානම තමයි ඊළඟ එකෙත් වැඩි වෙන්නේ. ඕක වෙනස් වුණාම අපි දැනන් ඉන්න ඕන සිස්ටම් එකේ හැමතිස්සෙම මේ පොඩි වෙනස්කම් වෙනස් වෙනවායි කියලා. So that's a problem that when you are doing the calibrations and everything. Is it clear enough? Okay. The next thing is when the temperature is increasing, it will measure in this way. Let's go for this example. If the temperature is increasing from 0 to 35, my curve will be this. So my voltage is going to increase from 0 to 3 volt, for an example. But then we are cooling the system. So when you are cooling the system, what should be your expectation of the temperature measurement now? දැන් මං temperature එක වැඩි කරන් යනවා නම් බිඳුවේ ඉඳන් let's say මේක 35 හරි 40 හරි something, my voltage will be this axis. එතකොට if I am going to increase the temperature, my curve will be this when I am increasing. So when I am decreasing the temperature, what will happen? The temperature එක අඩු වෙනවා නම් මොකද expect කරන්නේ මේකෙන්? මොන වගේ එකක්ද? හරියටම ඔයා expect කරන්නේ මෙන්න මේ line එකේ you are expecting when the temperature is going this way also, you should get the same variation, ne? So you are expecting to have the same variation when it is reducing as well. So will it happen? In the practical sensors, will it happen? Thing is, it will not be exactly the same. Okay, if you have a very good sensor with a very high technology and development, it may be closer, but there are some practical scenarios that will make sure that it is not the same. So there is a problem. එතකොට මම හිතුවත් මෙහෙම හරියටම මෙහෙම වෙන්නේ නැතුව මගේ එතකොට අඩු වෙද්දි මම චූට්ටක් මෙහෙම deviate වෙලා අඩු වෙනවා. So if the reducing part is following this curve, at least you should know when the temperature is increasing, I am following this curve, and when the temperature is decreasing, I am following the other curve. So these are some things that you can think like when you are giving some advices or anything, now you know
these are some points that people may not think in the like a very microscopic way. So sometimes these scenarios will appear in your cases. කියන්නේ measure කරන එක ඒ විදිහටම ආපහු අඩු කරන් යද්දි වැඩි කරන් ගියප එකක් measure කරප එකක් ආයේ විදිහටම අඩු වෙන්නේ නැත්නම් it's not the fault of the sensor. It will be a variation of the sensor characteristics. So if the curve is given to you like this, still you can survive. Because the development of the sensor has this issue, so somebody is telling you as the manual, this graph you should follow when the sensor is increased, and when the sensor is decreased, you are going to follow the other curve. ඔයාට මේ information එක කවුරු හරි graph එකක් විදිහට දෙනවා නම් it's okay. එතකොට ඔයාට තියෙන මේක බලලා අදාළ measurement එක තේරුම් ගන්න. Okay? Any questions, please ask now. The sensors, when you are choosing the sensors, the main characteristics that you are going to focus is accuracy, range, sensitivity, resolution, response time, whether it is linear or not, and also whether it is following the same curve when it is increasing and decreasing. So that's the main points that you can think on. Other than that, few more high-end decisions that you can make through when you are choosing the sensors is precision. If I measure the temperature 25 Celsius for 5 times, will my sensor always give me the same voltage value? මම Celsius 25 එකම sensor එකකින් 5 පාරක් මැන්නොත් මගේ output එක හැමතිස්සෙම ඒ එකම value එක වෙයිද? So that's something you need to focus on, because if you are using the sensor for a production line that is producing several items per day and for months and years, if the sensor is giving you very different values for each measurement, it's a problem. But practically this value is going to change from very little value, not from a huge value. So that's okay. You can have small deviations, but you should know that a deviation is there, but it is negligible at least. ඔයා දැනගන්න ඕනේ වෙනසක් තියෙනවා. මම පස් පාරක් එකම value එක මන්නාම පොඩි output එකේ වෙනසක්. හැබැයි ඒක neglect කරන්න පුළුවන් මට. ඒ කියන එක දැනගන්න ඉන්න වෙනවා. So other thing is zero drift. I think you are using the bathroom scales or that scales to measure your body mass. So you always worry like you have high weight and something. So are you sure that the the indicator is at 0 when you are starting the measurement? So that's something you can make your mind peaceful, that you are not fat and all. So you have to check whether it is always in the 0 position. Sense එකක් ගත්තාම පටන් ගද්දී මගේ reference point එක sense එකේ 0 එකයි මම indicator එකේ තියෙන 0 එකයි එකම නොවුනොත් I will have some variations. මට තියෙනවා variation එකක්. මොකද මම බිඳුව කියලා හිතාගෙන පටන් ගෙන තියෙන වෙන plus value එකකින් plus or minus දෙකෙන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. So always you have to make sure the set value of the 0 value of the sensor is always the actual 0 of the input කියලා. If not, that variation should be added to each of your measurement. So for an example, if it is the temperature, if you are measuring 35 Celsius and 0 Celsius of the temperature is giving you 0.01 volt, and if you are getting 35 voltage as 3.5 volt, you should know that 0.01 should be reduced from the real value. Like for an example, if I draw this in the same graph, what I will be having is I am not going to start from 0 now. I am going to start from a value like this, because I have a 0 drift. I am thinking my temperature is 0 and voltage is 0. That's what I am expecting. But for real case, I am having a small deviation from the 0 at the voltage output. So that's something you should know. It's okay to have this if you know it. මේ වගේ දැන් මම ඇත්තටම 0 කියලා හිතනවා temperature එකත් 0 වෙලා voltage එකත් 0 වෙන වෙලාවේ
මං හිතන් ඉන්නවා මගේ ටෙම්පරේචර් එක 0 මේ වෝල්ටේජ් එක 0 කියලා. හැබැයි ටෙම්පරේචර් එක බිඳුව වෙද්දි මට තියෙනවා පොඩි වැලියු එකක අවුට්පුට් එක විදිහට. ඒකට මම ඕක දන්නවා නම් මං කරන්න ඕන හැම වැලියු එකටම ඕක අඩු කරලා ගන්න ඕන අවුට්පුට් එකට. නැත්තම් මේක වර්ධිනවා. Okay, so that's what you want to do with the zero drift information. So if the reference value is 0 and if the real value is not 0 when the temperature is 0, now you have a small correction to do through the sensor.